بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله مواضيع ال Clinical Enzymology، ووصلنا إلى موضوع الأميليز. الأميليز الموليكولار ويت مالته 45 kDa. الفانكشن مالته شنو؟ breaks down starch and glycogen to maltose. الأوريجين وين موجود هذا الأميليز؟ It's present at a high concentration in pancreatic juice and in saliva, and may be excreted or extracted from other tissues such as the gonads, fallopian tubes, skeletal muscles, and adipose tissues. إذن الأميليز موجود في تراكيز عالية في مكانين أكثر شيء: البنكرياتيك جوس، عصارة البنكرياس، والسلايفا. وربما أيضا ممكن أن يستخلص extracted from other tissues مثل إيش؟ such as the gonads, fallopian tubes, skeletal muscle، والadipose tissue. الإكسكريشن مالته شلون يصير؟ فهو being a relatively low molecular weight, it is excreted in the urine. Estimation of plasma amylase activity is mainly requested to help in the diagnosis of acute pancreatitis. إذن الكلينيكال يوز مالته استعماله الكلينيكال وين؟ فيستعمل هذا estimation of plasma amylase activity is mainly requested to help in the diagnosis of acute pancreatitis, in which the plasma activity may be very high. However, it may also be raised in association with other intra-abdominal and extra-abdominal conditions that cause similar acute abdominal pain. ولهذا, thus, a high result is not a specific diagnostic marker for acute pancreatitis. إذن قلنا أنه estimation of plasma amylase activity is mainly requested to help in the diagnosis of acute pancreatitis. وقلنا في هذه الحالة أنه plasma activity ربما تكون very high، ولكن ربما أنه يرتفع in association with other intra-abdominal or extra-abdominal conditions اللي تسوي similar acute abdominal pain. ولهذا high result is not a specific diagnostic marker. High result is not a specific diagnostic marker for acute pancreatitis. النتيجة العالية هي ليست a specific diagnostic marker for acute pancreatitis. If the plasma amylase activity fails to fall after an attack of acute pancreatitis, there may be leakage of pancreatic fluid into the lesser sac. وهذا ما يعرف pancreatic pseudocyst. إذا plasma amylase activity ما نزلت after an attack من acute pancreatitis، فهناك ربما يكون leakage of pancreatic fluid into the lesser sac. lesser sac في المنطقة موجودة في الأبدومين، وهذا ما يعرف pancreatic pseudocyst. Although
ال C-reactive protein may be a more useful marker of resolving uncomplicated acute pancreatitis. إذن في حالة resolving uncomplicated acute pancreatitis فالC-reactive protein ربما يكون more useful marker في هذه الحالة. The plasma activity may be near normal in chronic or hemorrhagic pancreatitis. إذن في حالة الكرونيك أو الهيموراجيك pancreatitis فالبلازما activity للأميليز ربما تكون near normal. إذن هسه عرفنا الأميليز هو شغلته شو يسوي breaks down الستارش الجلايكوجين to maltose وقلنا موجود بهاي concentrations بالبنكرياتيك جوز وبالسلايفة وأيضا may be extracted from other tissues مثل الجونادز الفالوبيان tubes الskeletal muscle and adipose tissue والexecution مالته في اليورين لكونه relatively low molecular weight. الكلينيكال يوز مالته قلنا في حالة acute pancreatitis mainly requested to help in the diagnosis of acute pancreatitis وبهاي الحالة البلازما activity ربما تكون very high ولكن قلنا أنه هو ربما أنه يزيد أيضا في in association with other intra-abdominal or extra-abdominal conditions that cause similar acute abdominal pain ولهذا a high result is not a specific marker, diagnostic marker for acute pancreatitis. إذا البلازما activity قلنا fails to fall after attack of acute pancreatitis فهذا ربما بسبب leak of pancreatic fluid into the lesser sac اللي قلنا هاي منطقة في الأبدومين مكونا ما يسمى بالبنكرياتيك pseudocyst وقلنا في حالة resolving uncomplicated acute pancreatitis فالC-reactive protein ربما يكون more useful marker of resolving uncomplicated acute pancreatitis. البلازما activity قلنا في حالات chronic or hemorrhagic pancreatitis فالبلازما activity مالته ربما تكون near normal. The causes of raised plasma amylase activity أكو marked increase اللي هو may be greater than 5 to 10 times URL في حالات acute pancreatitis, severe glomerular impairment, diabetic ketoacidosis, perforated peptic ulcer, especially if there is perforation into the lesser sac. وأكو moderate to slight increase usually less than 5 times URL يصير في حالات other acute abdominal disorders مثلا perforated peptic ulcer, acute cholecystitis, intestinal obstruction, abdominal trauma و ruptured ectopic pregnancy. وأيضا في salivary gland disorders مثلا mumps, cough, salivary calculi, Sjogren syndrome after injection of contrast medium into salivary ducts for sialography. وأكو miscellaneous causes اللي هي مثلا morphine administration اللي يصير spasm في sphincter of Oddi. هاي sphincter of Oddi هي عضلة that opens and closes
to allow bile and pancreatic juice to flow between the pancreas and the small intestine. إذا هي عضلة تفتح وتسد حتى تسمح للباي والبنكرياتيك جوس أنه تعبر ما بين البنكرياس والسمول انتستين. فإذا هذه السفنكتر of OD dysfunction صارت فيها اعتلال في وظيفتها، فالسفنكتر muscle does not open، ما راح تنفتح هذه المصل sphincter muscle does not open when it should، which causes a backup of digestive juices and severe pain in the abdomen. وأيضا في حالات المyocardial infarction occasionally acute alcoholic intoxication. وفي حالة الماكروأميليزوما أو العفو مايكروأميليزيميا اللي سنتكلم عليها لاحقا. وفي حالة الectopic production from tumor، يعني إنتاج خارجي من التيومر. الإكتوبيك يعني من مكان يعني abnormal غير طبيعي. فهنا ectopic production from a tumor يعني إنتاج من مكان غير طبيعي أو غير معتاد، وهو هنا في هذه الحالة من تيومر في مكان ما. إذا مثل ما شفنا هذه كانت causes of raised plasma amylase activity. والآن نأخذ موضوع المايكروأميليزيميا اللي ذكرناه قبل قليل. In some patients, high plasma amylase activity is due to low renal excretion of a macroenzyme form despite normal glomerular function. إذا في بعض المرضى فالhigh plasma amylase activity تكون بسبب low renal excretion of a macroenzyme form. نتكلمنا سابقا عن الماكروانزيم شنو معناها. فهنا بسبب low renal excretion of a macroenzyme form بالرغم من normal glomerular function. The condition is symptomless and it is thought that the enzyme is bound to IgA, giving a complex of molecular weight about 270 kDa. إذن الحالة هذه تكون symptomless بدون أعراض، ويعتقد أنه الإنزيم مرتبط ب IgA اللي هو هذا antibody، وفي حالة هذا المعقد اللي راح ينتج يكون الموليكولار ويت مالته تقريبا 270 kDa. This harmless condition may be confused with other causes of hyperamylasemia. If amylase and creatinine are assayed in simultaneous plasma and urine samples, an amylase clearance to creatinine clearance ratio can be calculated. If the result is multiplied by 10, a ratio of less than 0.02 is suggestive of macroamylasemia. Electrophoretic techniques can also be used to determine the presence of macroamylasemia. بالنسبة للموضوع الإيزوإنزيم of amylase، فالبلازما amylase is derived from
the pancreas and salivary glands. It is rarely necessary to identify the isoenzyme components in the plasma. إذن نادرا ما يكون ضروري لتحديد isoenzyme components in the plasma, but they can be distinguished by electrophoretic techniques or by using an inhibitor derived from wheat germ. إذن لكن ممكن أنه can be distinguished by بواسطة electrophoretic techniques or by using an inhibitor اللي هو derived from wheat germ. Possible indications for isoenzyme determination include the coexistence of mumps or renal failure, which complicate the interpretation of high activities due to acute pancreatitis, or the possibility of chronic pancreatic disease in which low activities may be found. إذن هذني possible indications for isoenzyme determination. قلنا الحالة الأولى أنه إذا صار coexistence للمumps or renal failure اللي which complicate the interpretation of high activities due to acute pancreatitis. والحالة الثانية the possibility of a chronic pancreatic disease in which low activities may be found. Some laboratories now measure plasma-specific pancreatic amylase activity. بالنسبة لللipase, sometimes when it is difficult to interpret plasma amylase results, it may be more useful to measure plasma lipase. إذن في بعض الأحيان عندما تكون هناك صعوبة لتفسير نتائج البلازما amylase, it may be more useful ربما يكون more useful لقياس البلازما lipase. This enzyme is also derived from the pancreas, but is more specific for pancreatic pathology. In addition, lipase has a longer half-life than amylase, and therefore may be more useful in the diagnosis of late presenting acute pancreatitis. إذن هذا lipase اللي هو قلنا أيضا derived from the pancreas ولكنه more specific for pancreatic pathology, وأيضا عنده a longer half-life than amylase, ولهذا may be more useful في the diagnosis of late presenting acute pancreatitis. بالنسبة للألكالين phosphatase, the alkaline phosphatase are a group of enzymes that hydrolyze organic phosphates at high pH. They are present in most tissues, إذن موجودة في أغلب الأنسجة, but are particularly high concentration in the osteoblasts of bone and the cells of hepatobiliary tract, intestinal wall, renal tubules, and placenta. إذن هي موجودة في أغلب الأنسجة، ولكن بشكل خاص موجودة في high concentrations، في تراكيز عالية في osteoblasts of bone. هذين الخلايا osteoblast موجودة في العظام
اللي هي وظيفتها تكون العظام. وأيضا في خلايا الهيباتوبيلياري تراكت intestinal wall renal tubules and placenta. In adults, plasma ALP is derived mainly from bone and liver in approximately equal proportions. The proportion due to the bone fraction is increased when there is increased osteoblastic activity that may be physiological. Then the proportion due to bone fraction تزيد في حالات تزيد الاوستيوبلاستيك activity اللي قد تكون physiological. إذن في adults the plasma ALP is derived mainly from bone and liver تقريبا in تقريبا equal proportions. والproportion اللي من bone تزيد when there is increased osteoblastic activity that may be physiological. The causes of raised plasma alkaline phosphatase activity قد تكون physiological during the last trimester of pregnancy. The plasma total ALP activity rises due to the contribution of the placental isoenzyme. Plasma ALP concentration may increase by up to 5 times and usually returns to normal levels by 1 month postpartum. إذن الفيزيولوجيكال ممكن أنه خلال last trimester من pregnancy plasma total alkaline phosphatase activity تزيد بسبب contribution of the placental isoenzyme. والplasma ALP concentration ربما يزيد up to 5 times وعادة يرجع إلى المستويات الطبيعية by 1 month postpartum شهر بعد الولادة. الأسباب الأخرى in preterm infants plasma total ALP activity is up to 5 times the URL in adults and consists predominantly of bone isoenzymes. إذن في preterm infant هنا البلازما total alkaline phosphatase activity ALP activity is up to 5 times the URL in adults وتتكون predominantly من البون isoenzyme. في children the total activity increases by about 2 to 5 times during the pubertal bone growth spurt. إذن في الأطفال total activity تزيد by about 2 to 5 times. طبعا لأنه الأطفال عندهم نمو في العظام فتصير عندهم هاي الزيادة during the pubertal bone growth spurt. There is a gradual increase in the proportion of liver ALP with age. إذن هناك زيادة تدريجية في the proportion of liver ALP with age. In the elderly, the plasma bone isoenzyme activity may increase slightly.
هنا اكو خطأ مطبعي لازم تنتبهوا له. هذه العبارة اللي تحكي على low plasma alkaline phosphatase concentration as usual but may be caused by the following، هاي مكانها مو هنا. احنا حاليا بدنا نتكلم على اسباب الزيادة. هذه مكانها هنا، هذه هنا مع possible causes of low plasma alkaline phosphatase activity. وهذا الكتاب الأصلي اللي هو مأخوذ منه المادة اللي دزيت لكم نسخة من عنده. هنا هاي ال causes of raised plasma alkaline phosphatase activity بالفيزيولوجيكال اللي أخذناهن هسه تكلمنا عليهن. قلنا during last trimester of pregnancy in preterm infants وبالchildren وبالelderly. والسبب الآخر هو البون ديزيز مباشرة والليفر ديزيز والأسباب الأخرى اللي هي موجودة هنا. هاي البون ديزيز والليفر ديزيز والأسباب الأخرى هذني من ضمن الزيادة الريزد. أما بالنسبة هذه العبارة فهي وين موجودة؟ هذا الكتاب الأصلي موجودة هنا في هذا الموضوع. possible causes of low plasma alkaline phosphatase low، يعني نتكلم على low plasma alkaline phosphatase activity. فهاي العبارة هي a low plasma alkaline phosphatase concentration is less usual but may be caused by the following. فاني هذين العبارتين، هاي العبارة وهاي العبارة نقلت لكم إياها إلى المنهج وحطيت لكم إياها هنا اللي هي قبل هاي الأسباب اللي هي arrest bone growth. حتى إذا تشوفوها هنا فورا هاي العبارة شنو راح يجي؟ هاي arrested bone growth والأسباب الأخرى للlow plasma alkaline phosphatase activity. فهاي مهم أن تنتبهون لهذا التصحيح، لهذا الخطأ المطبعي. إذن إحنا بعدنا بدنا نتكلم على الأسباب اللي هي شنو قلنا؟ causes of raised ارتفاع البلازما alkaline phosphatase activity. أخذنا الفيزيولوجيكال ونكمل الأسباب. السبب الآخر هو البون ديزيز، مثلا الريكتس، حالة الريكتس and osteomalacia. Paget's disease of bone may be very high في هذه الحالة. Secondary malignant deposits in bone, osteogenic sarcoma only if very extensive. Primary hyperparathyroidism with extensive bone disease, usually normal but may be slightly elevated. وsecondary hyperparathyroidism. إذن كل هذه الحالات اللي هي من ضمن البون ديزيز تؤدي إلى الزيادة في الألكالاين فوسفاتيز. أما بالنسبة للليفر ديزيز ف intrahepatic or extrahepatic cholestasis و space occupying lesions, tumors, granulomas and other causes of hepatic infiltration. الأسباب الأخرى هي inflammatory bowel disease. The gut ALP isoenzyme can be increased in ulcerative colitis. في هذه الحالة ulcerative colitis. وفي حالات المalignancy bone or liver involvement or direct tumor production. A placental-like so-called Reagan isoenzyme may be occasionally be identified in plasma in patients. هاي patients عندكم هي غلط مطبعي صلحت لكم إياها. In patients with malignant disease, especially carcinoma of the bronchus, where there is also a NAGO isoenzyme released by certain tumors. إذن أكو
isoenzyme سموه ريغان isoenzyme placental like. هذا ربما أحيانا be identified in plasma in patients اللي عندهم malignant disease especially carcinoma of the bronchus. وأكو هناك أيضا ما يسمى بالناغو isoenzyme released by certain tumors. وأكو حالة transient very high levels of alkaline phosphatase ALP up to 30 times URL have been recorded in children. إذن أكو حالة تصير بها زيادة مؤقتة في ال ALP لمستويات ال ALP very high levels لمستويات جدا عالية up to 30 times URL، وهذه سجلت في الأطفال. But the clinical significance of this finding is unknown. ولكن الأهمية السريرية لهذه الفايندينج غير معروفة. This has been called transient hyperphosphatasemia. hyperphosphatasemia مهم هنا أن تفرقون هذه الحالة عن حالة الهايبرفوسفاتيميا. هذه هنا اسمها hyperphosphatasemia يعني زيادة بالالكالين فوسفاتيز transient hyperphosphatasemia and maybe either the bone or the liver isoenzyme. It may be associated with abdominal symptoms and usually resolves within a few months. Plasma total alkaline phosphatase ALP activity is not usually increased in myelomatosis despite the radiographic appearance of multiple punched out osteolytic lesions. The lesions are in the marrow cavity, not the bone substance, and osteoblastic activity is not stimulated. However, the ALP activity may be raised if there is liver involvement or more rarely if there is healing of very extensive pathological fractures. إذن في حالة المايلوماتوسيس اللي أخذناها سابقا فهنا البلازما total alkaline phosphatase ALP activity is not usually ليست عادة تزيد is not usually increased عادة ما تزيد بالمايلوماتوسيس البلازما total ALP activity برغم من radiographic appearance of multiple punched out osteolytic lesions. هذه الليجنز موجودة وين؟ بالمارو كافيتي not بالبون substance ليست في مادة العظم والosteoblastic activity is not stimulated ما محفزة ولكن الالكالاين فوسفاتيز ALP activity ربما تزيد إذا كان هناك liver involvement أو أكثر ندرة إذا كان هناك healing of very extensive pathological fractures صار في حالة patients اللي عنده myelomatosis. إذن بهذه الحالات اللي شفنا تكلمنا عليها هي ال causes of raised plasma alkaline phosphatase activity وشفنا أخذنا الكثير من الحالات بعض منها physiological والبعض منها bone disease, liver disease, inflammatory bowel disease, malignancy وأيضا أسباب أخرى تكلمنا عليها. الآن نأخذ موضوع possible causes of low plasma alkaline phosphatase activity ومثل ما قلنا أنه هذا السطر أو السطرين ما موجودة في هذا المكان في المنهج عندكم وأنا نقلت لكم إياها من الكتاب الأصلي. فالpossible causes الأسباب المحتملة للlow plasma alkaline phosphatase activity. A low plasma ALP concentration is less usual but may be caused by the following. إذن
التركيز الواطئ للبلازما ALP is less usual but may be caused by the following: arrested bone growth اللي ممكن يكون بسبب achondroplasia, hypothyroidism, severe vitamin C and vitamin B12 deficiency, magnesium and zinc deficiency, hypophosphatemia اللي هي an autosomal recessive disorder associated with rickets or osteomalacia. أيضا من الأسباب الأخرى treatment of hyperlipidemia with a fibrate drug, for example benzafibrate. This observation can be useful to determine drug compliance. إذن هذني الأسباب اللي ممكن إنه تكون تؤدي إلى low plasma ALP concentration. بالنسبة لموضوع الisoenzymes of alkaline phosphatase, bone disease with increased osteoblastic activity and liver disease with involvement of the biliary tracts are the most common causes of an increased total ALP activity. Then, the most common causes لزيادة total ALP activity شنية؟ bone disease with increased osteoblastic activity liver disease with involvement of the biliary tracts. Rarely, the cause is not apparent and further tests may be helpful. The isoenzymes originating from the cells of bone, liver, intestine, and placenta may be separated by electrophoresis. إذن هذه الisoenzymes اللي تنشأ من السيلز of bone أو liver, intestine, placenta ممكن إنه تنفصل بطريقة electrophoresis. But interpretation may be difficult if the total activity is only marginally raised. The placental and Reagan isoenzyme هذا تكلمنا عليه سابقا are more stable at 65 degrees centigrade than bone, liver, and intestinal isoenzymes. Then the placental and Reagan isoenzymes يكون more stable في درجات الحرارة اللي 65 degrees centigrade من البون, liver, and intestinal isoenzymes. And heat inactivation may help to differentiate the heat stable from the heat labile fraction. The placental isoenzyme does not cross the placenta and is therefore not detectable in the plasma of the newborn infant. إذن هذا placental isoenzyme does not cross the placenta, ما يعبر البلاسنتا، ولهذا is therefore not detectable في البلازما في newborn infant.